May I have your attention for a few minutes? We are going to begin this program with the American National Anthem, and I request that you all rise. Thank you. For our prayer song. And I served as the secretary for the year 2021 for Kerala SAMAJAM of Staten Island. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome you all once again on this auspicious occasion of the Kerala SAMAJAM of Staten Island. This year we're doing it a little differently. It's the Spring Family Night 2022. As you know, we have gone through many phases of the COVID virus, including the latest, Omicron and its variant, which had actually frightened us away from gathering in the beginning of the year. Nonetheless, we've been resilient thanks to the brilliant minds which produced the vaccines and the treatments, and I see a whole room full of heroes who've nurtured the sick. For this, we express immense gratitude for the Almighty for carrying us away from all those harms. Thank you to each one of you for taking your time to be here with us tonight. We are pleased to be able to welcome those of you who've been with us for a long time now, as well as those who are new to the SAMAJAM family. Your irreplaceable presence, time, effort, and of course, your precious wallets
our cornerstones which allow us to carry the torch forward every year. As we celebrate our family night, I would like to recognize a few distinguished members of our community who have graced us with their presence. We welcome tonight Honorable Judge Biju Koshy, Bokana Vice President Mr. Thomas, and his wife Mrs. Daisy Thomas. FOMA Metro Region Vice President Mr. Binoy Thomas, Metro Region Secretary Mr. Biju Chako, Indian Overseas Congress President Mrs. Leela Merritt, and I believe a few of our FOMA 2022-24 election candidates are here. Please give a warm welcome to Mr. Biju Chako and Dr. Jacob Thomas. I'm hoping we can all settle into a peaceful and relaxing night of good food, camaraderie, and we encourage the hidden talents of our own family and friends tonight. So I see singers, dancers, so I'll be asking all of you to come up on stage tonight. Thank you and have a blessed evening. Next, I invite our very own Kerala SAMAJAM of Staten Island 2021 President, Mr. Wilson Babu. Honorable Judge Biju Koshy, RVP Binoy Thomas, Metro Region Secretary Biju Chako, Fakana Vice President Thomas Uncle, and Daisy Andy. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ IOC ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ലീല ആൻറ്റി, അതോടൊപ്പം തന്നെ MSNY പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ബാബു ജോസ്, അതുപോലെ ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്, സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ബിനോയ് ചാക്കോ, ബിജു ചാക്കോ, അതോടൊപ്പം ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളെ, കേരള സമാജം നടത്തുന്ന ഈ ഫാമിലി നൈറ്റ് ഇന്ന് നടത്തുവാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ക്രിസ്മസ് നടത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും കോവിഡിൻ്റെ ബാഹുല്യം മൂലം അത് മാറ്റിവെക്കുകയും സന്തോഷപരമായ ഒരു 2021 കടന്നു പോവുകയും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായി പുതിയൊരു വർഷം നമ്മളെ കടന്നു വരികയും അതിൻ്റെ ആശംസകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേർന്നു കൊള്ളട്ടെ. ൽ ചില നല്ല മനസ്സുകളാൽ രൂപീകൃതമായ കേരള സമാജം അതിൻ്റെ 35-ാം വർഷത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സമാജത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുള്ള പടവുകൾ താങ്ങി ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ എനിക്കും ഒരു ഭാഗവാക്കാവുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടട്ടെ. അതിനായി എന്നോട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടും ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ലെ പിക്നിക്, ഓണം ആഘോഷം ഇവയെല്ലാം വൻ വിജയമാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ അക്ഷീണമായ പ്രയത്നവും സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണവും ഉത്തരവാദിത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാജം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും പരിപാടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് കാരണമായി. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം കാരണം നമ്മളെ സ്പോൺസർ നൽകി സാമ്പത്തിക സഹായവും നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം. കേരള സമാജത്തിൻ്റെ
തൊപ്പിയിലെ ഒരു പെൺ തൂവലാണ് ഹോം ഫോർ ഹോംലെസ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ചാരിറ്റി ഫണ്ട്. സന്മനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമാജത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തുടർന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്രസിഡന്റിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടേതായ പിന്തുണ നൽകണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Special recognition to, on this Women's Day, Dr. Biju Wilson. I know through these past few years she's gone through a lot, but she's worked through all of that and achieved her doctorate in nurse practitioner. A word of encouragement to the ladies out there. She wishes good luck to all the women out there. Make us proud. Thank you. Next, I'm going to call all the executive and committee members for the lighting of the candle. Kindly, all the executive and the committee members, please get to the stage. Mr. Lalu Matthew. Biju Wilson, Mr. Prince Thomas, Abraham Zachariah, our treasurer, Mr. Saji Jacob, our joint treasurer, and joint secretary, Mrs. Anu Thomas. Can all the other committee members come up front also? So this is our new committee for SAMAJAM of Staten Island committee members 2022. We're all gathered here to honor tonight
Honorable Judge Biju Koshy. Can you please come to the stage? Judge Biju Koshy is the son-in-law of Mr. and Mrs. Joy George, proud parents-in-law. We are proud that former New York City Mayor Bill de Blasio appointed Judge Koshy to the criminal court on 12/23/21. Judge Koshy had formerly served with the Bronx County District Attorney's Office in Criminal Court and General Crimes Bureaus. He then went on to serve in the Richmond County District Attorney's Office as a supervisor, then Deputy Chief of the Criminal Court Bureau, before joining the New York State Unified Court System as the Senior Court Attorney to a criminal court judge. He subsequently opened his own practice in our own Richmond County, handling felony and misdemeanor cases, as well as serving as a court evaluator and appointed as counsel on guardianship cases in Supreme Court. He's a graduate from Pace University and received his JD from Seton Hall Law School. We welcome you tonight and thank you for accepting our humble request to join us. And the President will now, Excellence, Kerala SAMAJAM of Staten Island proudly recognizes Honorable Judge Biju Koshy in recognition for outstanding achievements and dedicated services to the United States justice system. Thank you. Thank you so much for this honor. I wasn't prepared to give remarks, but I'll just say that it's a real honor to be given this from this particular group, this association. I grew up in Staten Island. We came to Staten Island in 1989, and as I come to this room, I'm especially comfortable because I'm filled with smiles and warm welcomes from family members and friends who are really extended members of my family now. And so this room, out of any, I'm very happy to accept this honor from my community. Even as I sit on this side of the room, the dignitaries that I'm with I've known for many, many years. Thomas Uncle and Daisy Auntie I've known for 20 plus years. Even I just met Leela Auntie today, and we discovered that I went to, her son and I were roommates in college. So it's a true pleasure. It meant a great deal to me to be appointed to the court, and even though you're honoring me, my goal is honestly to serve you and to serve the community. When I met with the mayor, I expressed to him the need that we are so underrepresented in government and in the courts, and it makes a big difference for people of our community to see that we have faces that look like ours in the government and in the courts, so that we know that it's open to all of us, that it's not just for certain people, that we've been here for so many years, we work here, we live here, we worship here, and our government should reflect the community that it serves. The second part why it's so important to me is growing up, our family didn't even know one lawyer. And it's not a field that many of our families knew about just because we didn't know it. Medicine and technology were one thing, but not the legal profession. And so one of my goals is, in reaching this height, is to offer myself as a mentor to any of the youth that are coming up that are interested in this, to show that there's nothing we can't achieve in any field in this country. The sky's the limit. So I want to thank you all for this great honor, and I look forward to this evening. Thank you. Next, we're going to have the lighting of the candle and handover of the torch. Please join us, Mr. Lalu Matthew. Judge Koshy, if you could honor us up to Mr. Binoy Thomas, Mr. Prince Thomas. Mr. Binoy Thomas, please come up on stage. Mr. Prince Thomas, and Dr. Reggie Wilson. Anu Thomas, can you also come up, please? Abraham Zachariah, Mr. Saji Jacob.
Wilson. And all, this is in behalf of all the committee members. We hope that all your prayers and blessings are upon all of these individuals as well as our Kerala Samajam, and we hope that you will continue to support us. Thank you. 2022 പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ലാലു മാത്യു എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും ഒരു എഞ്ചിനീയറും ടിഎയുടെ ഒരു ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ കേരള സമാജത്തിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു പേഴ്സണാണ്. ഈ സമാജത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ കരുത്തും കഴിവുകളും ദൈവം നൽകട്ടെ. തുടർന്ന് എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എന്നോട് സഹകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കരുതി നമ്മുടെ ഈ സമാജത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് താനും തണലുമായിരിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൈക്ക് ഞാൻ ലാലിന് കൊടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. 2022 ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഫോമയിലെ കൺവെൻഷന് നമ്മളാൽ ആവുന്ന എല്ലാവരും പോകണം, സഹകരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ശ്രീ വിജി എബ്രാഹിമിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് എപ്പോഴും സഹകരിച്ചു പോരുന്ന ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്, ശ്രീ ബിജു ചാക്കോ, ജെയിംസ് ജോർജ്, ശ്രീ ഡോഫിൻ എന്നിവർക്കുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും കൊടുത്ത് അവരെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വന്ന കാലത്ത് ഏത് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാലും 10 പേരെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൾക്കാർക്ക് സമയമില്ല, പിന്നെ താല്പര്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയെ പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക്, പ്രവാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് അസോസിയേഷന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അവര് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ്. പിന്നെ ഉള്ള സ്നേഹങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോവുക എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. ഈ ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് അസോസിയേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ച് നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അടുത്ത വർഷം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു വന്നു പോലുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവം ചെയ്തു പോരുന്ന മേൽക്കൂര പോലുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ഈ വർഷവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലേക്കായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി ഏകദേശം പകുതിയോളം പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം. അല്ല, പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ കണക്ക് മതിലും ചാടി ഭിക്ഷയോട് കിട്ടിയതുമില്ല, പട്ടിയുടെ കടിയും കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഈവനിങ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
I would like to call people for felicitation, and we also ask to keep it short. First, former Metro Region Vice President, Mr. Biju Thomas. കേരള സമാജം എന്നെ വിട്ടാലും ഞാനൊരിക്കലും കേരള സമാജത്തിനെ വിടത്തില്ല. കാരണം കേരള സമാജമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കളമൊരുക്കിയത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കേരള സമാജത്തിലെ മുന്നേ നടന്നുപോയ മഹാരഥന്മാർ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. അവരൊരുക്കിയ വഴികളിൽ കൂടി, അവർ കാണിച്ചു തന്ന വഴികളിൽ കൂടി എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോമയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ മെട്രോ റീജിയൻ RVP ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കലാകാരന്മാർ, ഇവിടെ വന്ന് രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കലാകാരന്മാർ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വഴിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഫോമ മെട്രോ റീജിയൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അത് നമുക്ക് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ അടുത്ത കമ്മിറ്റി മിസ്റ്റർ ലാലു എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഇനിയും ഞാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. എല്ലാ ജനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Now I would like to ask Metro Region Secretary Mr. Biju to come up. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സായം സന്ധി നേരുന്നു. എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നിങ്ങളുടെ കേരള സമാജം ഫാമിലി നൈറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വിൽസനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. ഇനീഷ്യലി വിൽസൺ ഇവിടെ പറയുണ്ടായി ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി വർക്കും ഹോം ഫോർ ഹോംലെസിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പുതിയ വർഷം ചുമതല ഏൽക്കുന്ന ലാലു മാത്യു പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ലാലുവിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സാരഥിമാർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സായം സന്ധ്യയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് പാൻഡമിക് കെയിം ടു എൻ എൻഡമിക് ഓൾമോസ്റ്റ്. സോ ഈ അവസരത്തിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും മുഖാമുഖം കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേര് എൻ്റെ കോഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I would like to invite Fokana Vice President Mr. Thomas and Mrs. Daisy Thomas. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിലെ കേരള സമാജം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓണറബിൾ ജഡ്ജ് ബിജു കോശി, ഈ നല്ല ഫാമിലി നൈറ്റിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾക്ക് അനി മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു കേരളീയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ടിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ 2022 എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ അങ്ങളുടെ ആരെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇന്നൊരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല. ബാബുവിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് വേറെ ഒരു പേരിലാണ്. ഞാൻ ബാബു എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അച്ഛത്തിൽ വേറെ പേരുണ്ടാണ്. അതെന്തുമാകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പുതുവർഷത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now we ask IOC President Mrs. Leela Merritt to come up for the felicitation. വളരെയധികം
സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സായാം സന്ധ്യയിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രസിഡന്റ് ബാബുക്കുട്ടി വിൽസനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് ബാബുക്കുട്ടി വിൽസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ആ ഓണം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം 22-24 വർഷങ്ങളിൽ ആ ടേമിൽ ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹവും യാചിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നതാണ്. ഫൊക്കാനയുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ 2004 മുതൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി, വിമൻസ് ഫോറം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് വളരെയധികം തഴപ്പും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വോട്ടും സപ്പോർട്ടും യാചിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Now we ask former 2022-2024 election candidates, Dr. Jacob Thomas and Mr. James George, to come up. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Judge, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്പിറേഷനായി അദ്ദേഹം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ കയറിപ്പറ്റാനും അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വരെ എത്താനും നമ്മൾ സഹായിക്കണം. മറ്റ് പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളും പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ കയറിപ്പറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ മലയാളികൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പം കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, ഞാൻ ഫെലിസിറ്റേഷൻ നമ്മൾ വിൽസൺ ബാബുക്കുട്ടിക്കും ഔട്ട് ഗോയിങ് പ്രസിഡന്റും ഇൻകമ്മിങ് പ്രസിഡന്റ് ലാലു മാത്യുവിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പഴയ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50 വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു കേരള സമാജം സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം തോമാച്ചൻ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ ഇവരുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട്, ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇത് വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഇതേപോലുള്ളൊരു സായം സന്ധി ഒരുക്കിയ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം താങ്ക് യു. പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ്. എൻജോയ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Honorable Judge Biju, Koshy, and നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ഫേസുകൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നമസ്കാരം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ പോകുന്നൊരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മലയാള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ്. I was thinking I'm going to be Kerala Samajam State. Sorry, I was thinking that I was going to Mid-Atlantic, inaugural function next week. So അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം. അവതാരിക ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫോമയുടെ ഒരു ടീം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ന്യൂയോർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മത്സരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തീം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഫോമയുടെ കൺവെൻഷൻ 2024 കൺവെൻഷൻ ന്യൂയോർക്കിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾ കൂടി സബലീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ടീമിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
കടന്നു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മിഡലാൻഡിക്കിൻ്റെ മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൺവെൻഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത സാറ്റർഡേ ആണ്. എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ RVP ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബിസിനസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഖാഞ്ചിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമീ നാടൻ വഴി അലഞ്ഞോടിയ തുളക്കീഴ് നീ വന്ന ഈരൻകുടി ചോളോ ഓയില്ലയോ മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമീ നാടൻ വഴി അലഞ്ഞോടിയ തുളക്കീഴ് നീ Thank you. Next, I invite Dr. Biju Wilson for a vote of thanks. On behalf of the Kerala Samajam of Staten Island, we would like to extend our heartfelt gratitude to our honorable judge, Biju Koshy, who has spent his precious time for us and graced this occasion with his presence. Our special thanks to Fokana Vice President, Mr. Thomas, for coming and joining in with us tonight. Next, we would like to give our thanks to New York Metro Region Vice President, Mr. Binoy Thomas, and New York Metro Region Secretary, Mr. Biju Chako, for being here tonight. A wide round of applause and thanks to all the participants who performed tonight. Mr. Saji Jacob, Mrs. Sally Abraham, Sierra, who's going to be performing, Nicole Wilson, and Naveen Wilson. Next, we would like to express our sincere thanks to Royal Albert's Palace for providing us with food and the hall, as well as Masato Events, Tom Joseph, and Jay for the sound system. Last but not least, a big thank you to each and every one of you who made this event memorable and made this family night a grand success. Thank you again and enjoy the rest of the night.
وقارة والنار وشبارة وعيادة وزيادة وسعادة
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जिसकी